Hello guys, welcome to my YouTube channel again. Kama kawaida, I'm Desmond Samples. Kama bado subscribe to my YouTube manzee, ili upate habari moto maudaku pia tunawaletea hapa hivi manzee. Leo nakuja na udaku moto na najua mtaipokea poa. By the muigizaji wa filamu kule Tanzania kwa majina Kajala ameweza kuandika katika page yake Instagram kwa akisema msanii wa Kenya ambaye ni gospel artist Ringtone Apok awache kumtumia message. Wanze unajua nashangaza sana Apok kumtumia Kajala message. Elewa, na si Kajala peke yake anamtumia hadi na Paula Kajala. Na tunaelewa Paula Kajala kuna wenye wanatokana na Rayvanny, lakini si kitu poa kama Ringtone anafanya hivyo. Sasa tumeweza kuona hadi mapicha ndio hizo. Kama umjui Sanja, umjui Ringtone jaza ziko hapo, lakini ameweza kusema na kuandika kuwa Ringtone awache kumtumia message yeye na mtoto wake. Unaelewa? Asante kwa watch my YouTube, subscribe to my YouTube channel, bonyeza hiyo kengele, endelee.